If you have been looking to understand the story of the origin of Hausa kingdoms, or just a language lover, or you are Hausa trying to know your roots, here is the right place to be. Welcome to Executive Hausa Tutors channel, where we teach Hausa with clarity and culture. It's story time. The title of our story is The Story of Bayajidda. The story of Bayajidda is a story of how Hausa kingdoms were formed. That is the 7 Hausa Bakwai and the 7 Banza Bakwai. Now, let the story begin. Tarihin Bayajidda yana ɗaya daga cikin manyan labaran tarihi da al'adu na Hausawa. The story of Bayajidda is one of the most important historical and cultural legends of the Hausa people. Wannan labari yana bayyana yadda aka kafa wasu manyan garuruwan Hausa da kuma asalin wasu daga cikin sarakunan Hausawa na farko. This story explains how some major Hausa cities were founded and how the early Hausa rulers originated. An yarda da cewa Bayajidda wani jarumi ne daga ƙasashen gabas ta tsakiya. It is believed that Bayajidda was a warrior from the Middle East. Wasu labaran suna nuna cewa ya fito daga ƙasar Bagadaza ko kuma wani wuri kusa da yankin Larabawa. Some stories shows that he came from Baghdad or from a region close to the Arab lands. A wancan lokacin, yankin Hausawa ba su da tsarin mulki guda ɗaya, amma akwai ƙananan masarautu da suke mulkin kansu. At that time, the Hausa region did not have a single centralized government, but rather several small kingdoms that ruled themselves. Bayajidda ya taso ne a cikin gidan sarauta. Mahaifinsa sarki ne mai iko, kuma ana girmama shi a cikin ƙasarsa. Bayajidda was born into a royal family. His father was a powerful king who was highly respected in his land. Tun yana yaro, Bayajidda ya nuna jarumta, basira da kuma ƙwarewa a fagen yaƙi. From a young age, Bayajidda showed courage, intelligence, and strong warrior abilities. Ya koyi amfani da takobi, kibau, da sauran kayan yaƙi tun yana ƙarami. Haka kuma yana da hazaƙa wajen jagoranci da kuma dabarun yaƙi. He learned how to use swords, bows, and other weapons from an early age. He was also very skilled in leadership and war strategies. Wasu labaran sun nuna cewa mahaifinsa ya samu saɓani da shi. Some stories says he had a disagreement with his father. Wasu kuma suna cewa wani sarki ne ya yi ƙoƙarin kashe shi saboda tsoron cewa zai ƙwace masa mulki. While others says another king tried to kill him because he feared Bayajidda will take over his throne. Saboda wannan rikici,
Bayajidda ya yanke shawarar barin ƙasarsa domin ya tsira da rayuwarsa. Because of the conflict, Bayajidda decided to leave his homeland in order to save his life. Da wannan dalili ya fara wannan babbar tafiyar tasa, wadda daga baya ta kai shi ƙasar Hausa. Wannan shine mafarin labarin Bayajidda. This decision began the great journey that brings him to the land of Hausa people, and this is where the story of Bayajidda begins. Bayan Bayajidda ya bar ƙasarsa, ya fara tafiya mai tsawo ta hamada da ƙasashe daban-daban. After Bayajidda left his homeland, he began a long journey across desert and different land. Wannan tafiya ba ta kasance mai sauƙi ba, domin a wancan lokacin hanyoyi sun kasance masu hatsari. This journey was not easy because traveling at that time was very dangerous. A wasu wuraren ya gamu da ɓarayi, a wasu wurare kuma ya gamu da yunwa da ƙishirwa. Duk da haka, jarumtarsa da juriya suka taimaka masa ya ci gaba da tafiya. In some places, he encountered bandits, while in others he suffered from hunger and thirst. However, his courage and determination helped him continue his journey. A wasu lokutan yana tafiya shi kaɗai, a wasu lokuta kuma yana bin wasu matafiya da suka haɗa a hanya. Sometimes he traveled alone, and sometimes he joined other travelers he met along his way. Tafiyarsa ta kai shi wurare da dama a nahiyar Afirka, har sai da ya iso yankin da ake kira yankin Borno. His journey took him several regions in Africa, which later he settled in the land of Borno. A lokacin da ya isa Borno, wannan wuri yana da ƙarfi sosai kuma yana ƙarƙashin mulkin sarki mai iko. At that time, Borno was a powerful kingdom ruled by a strong king. Bayajidda ya zauna a wannan ƙasa na ɗan lokaci domin hutawa da kuma fara sabuwar rayuwa. A nan ne rayuwarsa ta sake sauyawa. Bayajidda stayed in that land for some time to rest and to find a new beginning for his life. It was there where his life began to change again. Did you enjoy the story? If yes, then quickly subscribe, like and share the video to help more Hausa learners discover our journey. If you need any private Hausa lesson or any other Hausa services, please reach out to Executive Hausa Tutors page directly. See you next time for a new episode for the continuation of the story of Bayajidda.